Okay, recorded on. Please mute yourself. Okay. సో ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ టర్బైన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సి హియర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ టర్బైన్. దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక గ్యాస్ టర్బైన్ ని మనం పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూడాలి అంటే కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్ కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, జనరల్ గా అజంప్షన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూడండి. అజంప్షన్స్ ఫర్ ఓవరాల్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ an ideal gas turbine plant. అబ్బాయి ఎవరో మ్యూట్ లో లేరు, ప్లీజ్ మ్యూట్. సౌండ్ వస్తుంది, ఒక నిమిషం ఎవరైనా చూద్దాం. భాష అంట. ఓకే, రైట్, క్లియర్. అందరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. Now here see this assumption for overall thermal efficiency of an ideal gas turbine plant. ఒక గ్యాస్ టర్బైన్ ప్లాంట్ మనం తీసుకొని దాంట్లో ఓవరాల్ గా థర్మల్ ఎఫిషియన్సీకి సంబంధించినవన్నీ కూడా అజంప్షన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ అజంప్షన్స్ ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఫాలోయింగ్ సింప్లిఫైయింగ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ మేడ్ to obtain an expression for the overall thermal, overall means thermal, ఇది బ్రాకెట్ లో చూడండి, efficiency of an ideal gas turbine installation plant. So the first one is the compression and expansion. Compression and expansion processes are considered as isentropic. The first assumption is compression and expansion. ఈ రెండు కూడా ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ కింద మీరు అజంప్షన్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ థింగ్, ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ది సైకిల్. ఎంటైర్లీ మన సైకిల్ అనేది ఒకటి రన్ అవుతా ఉంటుంది కదా, ఆ సైకిల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఏదైతే సైకిల్ రన్ అవుతుందో ఆ రన్ అయ్యే సైకిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది తప్ప మిగతావన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ కింద మనం తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ హీట్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి గ్యాస్. ఓకే, ఒక గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ తప్ప మిగతా ఏమున్నా సరే మనం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి అజంప్షన్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ అజంప్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఇక్కడ ద ప్రెషర్ లాసెస్ ఇన్ ది సైకిల్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్. ప్రెషర్ లాసెస్, ఇప్పుడు సైకిల్ ఎక్కడైనా సరే ప్రెషర్ లాసెస్ కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటిని కూడా మీరు నెగ్లెక్టెడ్ గా అజంప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ద హీట్ లాసెస్ డ్యూ టు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్. అలాగే వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి హీట్ సప్లై అనేది ప్రాపర్ గా ఛానల్ గా దొరకపోవచ్చు, అటువంటిప్పుడు కూడా మనకి హీట్ లాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఏదైనా హీట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని హీట్ లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఈ హీట్ లాసెస్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, హీట్ లాసెస్ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ వైల్ ఎంటరింగ్ ది కంప్రెసర్ అండ్ లీవింగ్ ది టర్బైన్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ మన మంచి పాయింట్ ఇది చూడండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్, ఏదైతే మన వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ గ్యాస్ తీసుకున్నామో the gas is compressed into the compressor and leaving into the turbine is equal. That means WC is equal to WT. You can assume that thing. Okay. And next one is overall thermal efficiency of an ideal gas turbine plant. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఓవరాల్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నెట్ వర్క్ డన్ బై ఏ టర్బైన్, దట్ ఈస్ వర్క్ డెవలప్డ్ బై టర్బైన్, వర్క్ రిక్వైర్డ్ బై కంప్రెసర్. చూడండి, వర్క్ డెవలప్డ్ బై టర్బైన్, వర్క్ రిక్వైర్డ్ బై కంప్రెసర్ టు ది హీట్ సప్లైడ్.
ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. మనం ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్. హౌ టు performance of clarity లేదు. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. Performance of gas turbines. So performance of gas turbines, that is here thermal efficiency. Mathematically we can write here thermal efficiency is equal to net work done divided by heat supplied. So this is called equation number 1. Okay, I put it, this is equation number 1. ఎవరైనా సరే ప్యారలల్ గా రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, నౌ కన్సిడర్ ఏ గ్యాస్ టర్బైన్. క్లియర్ గా వినండి. కన్సిడర్ a gas turbine compressing of air compressor and turbine working on joules or Brayton cycle. Okay, cycle. Okay, so now here we see మనం పిక్చర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో సైకిల్స్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా హియర్ సైకిల్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటే పైన బాధ, అలా అది కూడా బాగుంది. నాకు నేను బ్యాక్ ఇయర్ పిక్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి చూసా, అక్కడ కూడా బాగుంది. ప్లీజ్ మ్యూట్. మనోహర్, ప్లీజ్ మ్యూట్. Okay, then here we see PV diagram. Now this is called PV diagram. Okay, then this is called PV diagram. Now we will see cycle 1, 2, 2 to we're going to 3. Now I'm going to fix this is 0.3 and now 3 to 4. Here to here is 2 to 3. This is 3 to 4. And now this is 4 to 1. Okay, equating this. See here, pressure is constant. P3 is equal to P4. Then look at here. This is P1 is equal to P2. Okay, now we are going to see here another TS diagram for this cycle. This is temperature. This is entropy. Now the diagram B is TS diagram. Here we see 1 is starting here. 2 and then 3, 4. Cycle process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Okay, now temperatures. I'm going to write temperatures. See here. This is T4. This is T1. And then now here
This is T2. See here, this is T3. You can draw the straight lines, okay? So this is the TS diagram. From this, okay, from this diagram, we know the net work done by the turbine. We know the net work done by the turbine, WT is equal to CP. Where is turbine? Turbine is coming from here 2 to 3. Okay. So then here we write down this one. T2 minus T3 minus of T1 minus T4. We just put it equation number 2. This. And then now we are going to see heat supply and heat supplied. Okay. So then heat supplied, that is equal to Cp T2 minus T1. Then here heat is supplied from 1 to 2 compression. Okay. So then this one you can take equation number 3. Just take equation number 3. Okay. So therefore, now we see thermal efficiency is equal to what we said here, net work done divided by heat supplied. So come to here, the point is net work done. Cp T2 minus T3 minus of T1 minus T4. Okay, and divided by heat supplied, Cp into T2 minus T1. Okay, now here we cancel Cp and Cp. You can take this one is called the fourth one, equation 4. So now see, Cp cancel, then how can we write this? T2 minus T3 minus T1 minus T4, then divided by T2 minus T1. Now this series you can put it equation number 5. Okay. So we know that now here we know the pressure ratio R is equal to P1 divided by P4, that is equal to P2 divided by P3. Here R is equal to P1 divided by P4, that is equal to P2 divided by P3. And for isentropic compression, now here we are consider this for isentropic compression. Isentropic compression T1 divided by T4, that is equal to P1 divided by P4 whole power of gamma minus 1 by gamma. So then that is equal to R by R whole power. So this process is coming from here 4 to 1. This process is coming from isentropic compression 4 to 1. T1 is equal to T4 into ratio whole power gamma minus 1 by gamma. Okay. So similarly, for isentropic expansion, compression is given. Now we are going to see expansion. That's the process 2 to 3. Isentropic expansion process 2 to 3. Then here T2 divided by T3 is equal to T2 divided by P3 all power gamma minus 1 by gamma. Then here R
whole power gamma minus 1 by gamma. So therefore T2 is equal to T3 into pressure ratio whole power gamma minus 1 by gamma. Okay. Now substituting the value of T1 and T2 in equation number 5. Now substituting the values of T1 and T2 in equation number 5. What is equation number 5? See here. This is equation number 5. Okay. Then this value, and this value, we are going to substitute at this value T2. Sorry, not here, T3, T2, T1, T2, T1. Okay. So now I am going to substitute the values T1, T2. Okay. Then here T3, okay, same value. And T3 into whole power gamma minus 1 by gamma minus T3 minus T4 for pressure ratio whole power gamma minus 1 into T4 divided by T3 into pressure ratio minus T4 into pressure ratio whole power like this. Okay, you see, we substitute the value of T1 and T2. Then what happened? I take outside from the equation T3, I take outside from the equation, and then how to write this. And then here T4, I take outside T4. Okay. Then here we see, we can write like this. Okay. And here T3 and T4, we take commonly outside. And then here we're going to see okay. T4 into gamma whole power gamma minus 1 by gamma minus 1. We can write like this. See here. Okay, this one is same. Otherwise, you can multiply this one and minus of, you can multiply this one. And then this, I don't change anything. Okay. So now solve this equation. We will get the answer. Here T3, T4 cancel. So pressure ratio whole power gamma minus 1 by gamma minus 1 divided by pressure ratio whole power gamma minus 1 by gamma. Okay. So then you can solve this. Finally, we will get the answer 1 minus 1 by R whole power gamma minus 1 by gamma. This is the thermal efficiency of the turbine. Okay. So here, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే the thermal efficiency may also be obtained by substituting the values in equation 1 and 4 also. ఇక్కడ మనకి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లేదా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఈ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, ఇఫ్ ద హీట్ supplied is obtained from the mass of fuel into calorific value, then the corresponding efficiency will be overall efficiency. Okay, ఈ 2 పాయింట్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If the heat supplied is obtained from the mass of fuel into calorific value, okay, then the
corresponding efficiency will be overall efficiency. Okay, that is the process. Okay, and now here we see one type of problem about this. Okay. Yeah. Okay, we are going to see one problem about on this. See here, problem 1. Air enters the compressor of the gas turbine plant operating on Brayton cycle at 1 bar and 27 degrees Celsius. The pressure ratio in the cycle is 6. Pressure ratio in the cycle is 6. That is mean R. So calculate the maximum temperature in the cycle and the cycle efficiency. Okay, cycle efficiency kavali. Alage maximum temperature anta untundi anedi kavali. So assume the turbine works at 2.5 times the compressor work. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోమంటున్నారు టర్బైన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే 2.5 టైమ్స్ కంప్రెసర్ కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో take R is equal to, that means gamma, sorry, this gamma is equal to 1.4. Okay, now see how to solve this problem. Solution. Now we are going to take solution part here. First, I am going to write here given data. P3 is equal to P4. That is equal to 1 bar is given. Then T4 is equal to 27 degrees Celsius. So then 27 plus 273. That is equal to, we will get here 300 Kelvin. And now pressure ratio is equal to P1 divided by P4. That is equal to P2 divided by P3. That is equal to 6 is given. The work turbine is equal to 2.5 times of work compressor. Okay, is equal. And now gamma is equal to 1.4. This is standard value. For example, in this problem not given gamma value, you can take 1.4. Okay. Right, and then now here we are going to see TS diagram for this. First, the entropy. Then here is coming from T, temperature, 0.1. The process is going like 2. The process is 3. Then here is coming from 4. So the cyclic process 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Here the pressure is given 6 bar, and the pressure is given here 1 bar. Okay. And now the maximum temperature, here we are going to see kelvins. Okay. We see T2, T1, T3, T4, like that. Okay. So from this diagram, Brayton cycle, this is called a Brayton cycle, is shown figure. Now we are going to see the first point is maximum temperature. How to find the maximum temperature? Let T2 is equal to maximum temperature. Look at here. This is our maximum temperature. Okay. This is the range will going. This is coming from 0 degrees Celsius. So 0 Kelvin. And 0 Kelvin, it will going to see maximum is coming from here T2. So then here the temperature, maximum temperature is called T2. Okay. Now we know T1. T4 is equal to. Hello. Please mute. Okay.
And now here P1 by P4 all power gamma minus 1 by gamma. So then that is equal to 6 gamma minus 1 by gamma, that is equal to 1.67. So therefore T1 is equal to T4 into 1.67. It's clear. Then T4 we know 300, that is into 1.67. Finally we'll get the answer here, T1. And isentropic expansion, now we are going to see here. Here is compression, isentropic compression. The process isentropic compression 4 to 1. Now isentropic expansion, that's coming from here 2 to 3. The process 2 to 3, 2 by T3, T2 by T3, all power work ratio, that is called 6. So 1.4 minus 1 divided by 1.4. The standard value is coming here 1.67. Okay. Now therefore T3 is equal to T2 divided by 1.67. You can put it, this is equation number 1 because of 2 unknowns. We don't know T3, we don't know T2. So put it 1, equation number 1. Okay. We also know the turbine work per kg. So work turbine we know. So work turbine is equal to Cp into T2 minus T3. Okay, T2 minus T3. So compression work WC is equal to Cp into T1 minus T4. So totally work done WT is equal to 2.5 into WC is given. This is given. So therefore Cp T2 minus T3 is equal to 2.5 Cp, okay, T1 minus T4. I just substitute the values, okay. Now here Cp will cancel, T2 minus T3 is equal to 2.5 T1 minus T4. Then 2.5, 501 minus 300. Okay, that is equal to, we can put this is equation number 2. What is this difference? T2 minus T3 is equal to, I can write here, T2 minus T3 is equal to 502.5 kelvins. This is equation number 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, okay, so T2 is equal to 1252.5, sorry, 1252. Where is equation number? Okay, 1. And then here it's coming from here 97.5 degrees Celsius. That is the total answer we'll get. 1 and 2. You can calculate this both. You will get T2 and T3 value. Okay. So cycle efficiency. The second point is coming from here, cycle efficiency. So then cycle efficiency. We know that cycle efficiency is equal to T2 minus T3 minus T3 minus T4 divided by T2 minus T1. Now you know very well all values. Okay. So just to simply substitute the all values. Okay, here 1252.5 minus 750. Then T3 is equal to 501, T4 is equal to 300 divided by 1252.5 minus 501. So you calculate this, finally we'll get the answer here, totally 40% of efficiency. Okay. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే the cycle efficiency may also obtained by using the relation. ఇక్కడ ఇదే cycle efficiency we can see
And now here we see that the thing is 1 by gamma whole power gamma minus 1 by gamma. That is equal to, you see, you can substitute here simply. Efficiency also we can find here 1.4. Then you can solve this, you will get 40%. So two ways is possible to find the efficiency. Okay. And next class we are going to discuss actual gas turbine. Okay. In performance of gas turbine, we are going to discuss actual gas turbine. Okay. Thank you. Any queries? ఓకే, క్వైరీస్ ఏమన్నా ఉంటే అడగొచ్చు. Going to take attendance? Quite. Okay. ఓకే, ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. నాగేష్? సార్ నాగేష్ లేరు సార్, వెళ్ళిపోయాడు సార్. అవునా, ఏ ప్రాబ్లం? సిగ్నల్ ప్రాబ్లమా? అవును సార్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు క్లారిటీగానే ఉంది కదా వాయిస్? నేను మాట్లాడింది మీకు వినిపించింది కదా క్లియర్ గానే? సార్ క్లారిటీ ఉంది సార్ ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి గ్యాస్ టర్బైన్స్ ఇంకొక 2-3 క్లాసెస్ ఉంటే గ్యాస్ టర్బైన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి అబ్బాయి. ఓకేనా? ఆ తర్వాత నేను జెట్ ప్రొపల్షన్ అండ్ రాకెటరీ స్టార్ట్ చేస్తాను మీకు. ఓకే సార్. అది 1 వీక్ అట్లా డిస్కస్ చేసుకున్నన్ని కూడా. అలాగే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లింక్స్ అన్ని కూడా మీకు పెడతాను నేను, వీడియోస్ అన్ని. మీకు ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా కూడా హ్యాపీగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఓకే, డౌట్స్ ఏమంటే అడగండి. ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేద్దాం. ప్రదీప్, నీకైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగురా ప్రదీప్. బ్రో